Welcome back, students. Let us work out a standardized death rate problem in this video. Please go through the sum which is on your screen. Compute crude death rates and standardized death rates. So we are supposed to calculate both crude death rate as well as standardized death rates. For the two towns A and B, by taking town A as standard population, hence find which town is more healthy. Okay, clear? So it's a typical standardized death rate problem where you are supposed to calculate standardized death rates for both the towns, and finally you have to comment on which town is more healthier. So standardized death rate ಯಾವ town ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ನಮಗೆ healthier town ಆಗುತ್ತೆ. Before going into the solution, let us understand one thing in this sum. In earlier problems, they used to give us standard population separately. Standard population separate agi kodta idru. But in this question, what they have given, by taking town A as the standard population anta heltane. Instead of giving a separate column for standard population, they are asking us to consider the town A population itself as standard population. So, ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಟೌನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇನೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವ ಟೌನ್ದು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಟೌನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್, ಯಾವ ಟೌನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಟೌನ್ಗೆ CDR ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು STDR. CDR ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು standardized death rates. ಅಂದ್ರೆ crude death rate will be equal to its standardized death rates. ಎರಡೆರಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೂಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟು ಎರಡೂ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೌನಿನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಟೌನಿಗೆ ನೀವು CDR ಮತ್ತು STDR ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. CDR ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ STDR ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಿ ಟೌನ್ ಬಿ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೌನ್ ಬಿ? ನಾರ್ಮಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್. Town B, they have given population, they have given deaths, so we'll calculate age specific death rates, and you should take town A's population as a standard population for town B. Okay, so town B ge normal agi as it is standardized death rate procedure ಮಾಡ್ತೀವಿ. town A ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಕ್ರೂಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Let's move on to the solution here. Population A itself is taken as a standard population. This point is mentioned in the question itself. Therefore, no need to calculate standardized death rate. When population A itself is taken as a standard population, ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ? Because CDR will be equal to STDR. CDR means crude death rate equals to standardized death rate. So crude death rate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? Now let's see the calculations for town A.
ಟೌನ್ ಎಗೆ ನಾವು ಕ್ರೂಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಡೆತ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ crude death rate, we know the formula. Crude death rate equals to total deaths divided by total population into 1000. Total deaths divided by total population into 1000. So ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, add the given deaths of all age groups. So we'll get 1040 total of the deaths. Now add the population of all the age groups. If you add all the age group population, you will get total population, that is 95,000. So CDR equals to total deaths 1040 divided by total population 95,000 into 1000. The answer should be 10.95. What is this 10.95 we have calculated? CDR, crude death rate. And in this case, as I have already told you, CDR itself will be STDR. So CDR is 10.95 means STDR is also equals to 10.95. No need to calculate separate STDR. No need to calculate separate standardized death rate. Crude death rate itself will be the standardized death rates for this kind of situations. Clear? So we have finished the town A part. Let's move on to the town B part. Town B, normally standardized death rates anna hag martivo, same procedure will follow. Take the age group as the first column and town B population given in the question. Third column town B deaths. Fourth column age specific death rates, ASDR. ASDR calculate ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ASDR ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆತ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 1000. Number of deaths divided by population into 1000. Once again we will go back to the question. Let's go back to the question. Town B population is 80,000, deaths is 1000. Instead of 1000, this fellow has taken 8000 here. We will take 1000 only. Okay. Question allondu kodtane, answer allondu kodtane. It's a textbook mistake. Okay, let's proceed. So 1000 divided by 80,000 into 1000, you will get 12.5. Deaths divided by population into 1000. Then for second age group, 1040 divided by 1 lakh into 1000, again you will get 10.4. Then 240 divided by 16,000 into 1000, you will get 15. So we have calculated age specific death rates. Adanna ನಾವು B ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I have told you in the last problem, when two towns ASDRs we calculate, first town we will take it as A, second town we can take it as B. So ಇಲ್ಲಿ town B ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ B. town A ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ town A ಗೆ ASDR ಅನ್ನ A ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? Yes, so ASDR is done. Next standard population. Standard population question ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾವುದಿದು? ಟೌನ್ ಎದು. ಟೌನ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೌನ್ ಎಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ PB, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ P ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ASDRs ಅನ್ನ B ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸೊ P into B, that means 12.5 into 35,000, you are getting 4,37,500. Then 10.4 into 40,000, that should be 4,16,000. And 15 into 20,000, that is 3 lakhs. Now add the standard population total, then summation PB also you can take, then deaths total, population total. Ella populations deaths total madidadmele, remember the question is asking us to calculate two things. One is crude death rate and the second one is standardized death rate. Let us proceed with the crude death rate in the first instance, that is total deaths by population into 1000. In this case total deaths is 2,280, so divided by
Total population 1,96,000 into 1,000. Resulting answer is 11.63. We got our CDR. Now STDR, summation PB by summation P. Summation PB, the last column we have calculated 11,53,500 divided by standard population total, that is summation P 95,000. If you solve, you are getting 12.14. So we got CDR separately 11.63 and STDR 12.14. But in the last case, town A, we got CDR and STDR both same. Why, sir? Because town A population itself is taken as standard population. Now let us compare. What is the standard population, standardized death rate of town A? 10.95. And what is the town B? It is 12.14. So 12.94 is higher than 10.95. Therefore town A standardized death rate is lesser. So ಯಾವ ಟೌನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಲೆಸರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಟೌನ್ಸು ಹೆಲ್ತಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಟೌನ್ ಎ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ತಿಯರ್. Why town A is more healthier? Because standardized death rate is lesser. See, town B is having 12.14, but town A is having only 10.95. So ಇದು 10.95 ಅದು 12.14. So B ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, A ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ A is more healthier. Well, I hope you understood.